Good morning, everyone. Today we are going to complete our lesson, which is about prime numbers. As we have said in session 1, prime numbers are the numbers which have only two divisors, 1 and itself. Let us remember some rules of division. The numbers that can be divided by 2 are the numbers ending by 0, 2, 4, 6 and 8. The numbers يعني النمبرز يلي الونز digit لإلهم بيكون في 0 2 4 6 و 8 هن النمبers that can be divided by 2. The numbers that can be divided by 3 are the numbers whose sum of digits is a multiple of 3. يعني إذا جمعنا digits of the number وكان هو multiple of 3, then we can say that this number can be divided by 3. The numbers that can be divided by 5 are the numbers ending by 0 and 5. كل شيء بينتهي ب 0 5 so any number that can end by 0 and 5 so it can be divided by 5. Let us take this small example. In part 1, circle the numbers that can be divided by 2. As we have said, any number ending in 0, 2, 4, 6 and 8 is a number can be divided by 2. So 12, it's ending in 2 so it can be divided by 2. Also 114. 227 ending in 7 or one's digit is 7 so it can't be divided by 2. 890 it can be divided by 2. 59 ending in 9 or the one's digit is 9 so we can't divide it by 2. 11 also. 1086 ending in 6 so it can be divided by 2. 43 no. In part 2, circle the numbers that can be divided by 3. So as we said, we add the digits of the number. If we get a number which is multiple of 3, then it can be divided by 3. Let's take 23. 2 plus 3 is 5, so it's not a multiple of 3. 1 plus 4, it's 5, also it's not a multiple of 3. 2 plus 7, it's 9, so it's a multiple of 3, then 27 can be divided by 3. 36, 3 plus 6 is equal to 9, so it can be divided by 3 since 9 is a multiple of 3. 33, 3 plus 3, it's 6, so also it can be divided by 3. 99, 9 plus 9, it's 18, so it also can be divided by 3 because 18 is a multiple of 3. 1004, 1 plus 0 plus 0 plus 4, it's 5, it can't be divided by 3. 2004, 2 plus 0 plus 0 plus 4, it's equal to 6. So it's a multiple of 3, then it can be divided by 3. The third part, circle the numbers that can be divided by 5. As we have said, the numbers that can be divided by 5 are the numbers ending by 5 and 0. So here 45, the one's digit is 5, so it can be divided by 5. 56, the one's digit is 6, so it can't be divided by 5. 1230, it can be divided by 5 since it's ending or its one's digit is 0. 679 ending in 9, so it can't be divided by 5. 785 ending in 5, so it can be divided by 5. 1200 ending in 0, so it can be divided by 5. Decomposition of a natural number into product of prime numbers. We are going to learn how to recompose any natural number, يعني positive number, into product of prime factors. Any number can be written, any non-zero natural number can be written as a product of prime factors, and this prime factorization is unique. يعني أي رقم natural number فيه اكتبوا product of prime numbers. Okay. وهي الكتابة بتكون unique يعني ما فيش غيرها. For example 15 it can be written as 3 times 5. 3 وال 5 هن prime numbers وما فيش عندي غير 2 numbers يلي هن prime يطلع ضربهم 15 غير ال 3 وال 5. so هاي الكتابة بنسميها unique. نيجي للتن. التن هي بتنكتب 2 times 5 كمان فيش غيرهم هو 2 prime numbers إذا بضربهم ببعضهم بيعطوني 10. so هالكتابة اسمها يونيك وهالكتابة بنسميها prime factorization لأنه كتبت الأرقام as a product of prime factors ضرب prime factors. رح نتعلم السنة كيف الطريقة يلي بنقدر نكتب any number as a prime as a product of prime factors. Here is an application. The following application, the question is, write the following numbers as a product of prime numbers. Let us start with the first number, which is 30. To know the prime factorization of 30, we have to do this method, okay?
نكتب 30 ومنبلش نقسم 30 على البرايم نمبرز. بالأول منبلش بال2 عطول، دايما منبلش بأول برايم نمبر يلي هو 2. So منقول 30 can be divided by 2 مثل ما قلنا إنه 30 منتهية ب0 so can be divided by 2. So منحط 2. 30 divided by 2 الجواب هو 15. نجي لل 15 منجرب بالأول ال 2. 15 can't be divided by 2 لأنه ال 15 منتهية ب 5 فبتنقسمش على 2. منجرب ال 3. ال 3 اللي هو ثاني برايم نمبر. 15 divided by 3 ال 1 plus 5 هي 6. 6 is a multiple of 3 so can be divided by 3. 15 divided by 3 الجواب هو 5. نيجي لل 5. ال 5 بتنقسم على 5 لأنها هي برايم بتنقسمش غير على حالها so 5 divided by 5 the answer is 1. Then شو صار جواب ال 30؟ ال 30 صارت هي 2 times 3 times 5. عطول بكتب ضرب هذا اللي هون على الميل الثاني so بنكتب 30 equal 2 times 3 times 5. Then كتبنا 30 as a product of prime numbers يلي هن 2 وال 3 وال 5. لكن بهيدي الميثود بالأول بحط الرقم وببلش بقسمها على أول برايم نمبر. أول برايم نمبر هو 2. اوكي، ما انظبطتش بجرب ال 3، ما انظبطتش بجرب ال 5، اوكي، ما انظبطتش بجرب ال 7، لكن بجرب البرايم نمبرز اوكي ليزبط واحد منهم. بضلني بكمل بحط الجواب القسمي هون، برجع كمان الجواب اللي طلع معي برجع بقسمه على أول برايم نمبر لحتى يزبطوا، وبالآخر الأجوبة اللي بيطلعوا معي هن 2 times 3 times 5 هن ضارب الأرقام يلي على الميل الثاني من البرايم فاكتورايزيشن. خلينا ناخد بعد example يلي هي ال 180. ال 180 مثل ما قلنا بنكتبها هون، بنبلش نجرب نقسمها على أول برايم نمبر يلي هو 2. بنشوف ال 180 can be divided by 2. ال 180 منتهية بزيرو، منتهية بزيرو يعني فيها تنقسم على 2. 180 divided by 2 الانسر هو 90. كمان بنجرب ال 90 بتنقسم على 2 يلي هو أول برايم نمبر. 90 divided by 2 so it's 45. نيجي لل 45 بنجربها على 2 بالأول. 45 cannot be divided by 2 لأنه منتهية ب 5. اوكي، بنجربها على 3. 4 plus 5 هي 9 so it's a multiple of 3 then can be divided by 3 فبنقسمها على 3. 45 divided by 3 الجواب 15. ال 15 بتنقسمش على 2 لأنه منتهية ب 5. بنجرب ال 3. 15 divided by 3 it's 5 and 5 divided by 5 it's 1. بس نوصل هون لبرايم نمبر خلص هو بينقسمش غير على حاله. ال 5 هو برايم فما عادش ينقسم غير على 5 يلي الانسر رح يطلع له 1. نيجي للانسر اوف 180. كيف صرت بكتبها لل 180؟ مثل ما ملاحظين هون عندي 2 2 و2 3 وحده 5. 2 2 مثل ما تعلمنا نحن بدرس الباورز بنكتبها لانه هون في عندنا multiplication. So بنكتب 2 times 2 it's 2 square. 3 times 3 it's 3 square وال 5 فبيطلع الانسر لل 180 2 square times 3 square times 5 and هالكتابة هي unique اوكي فيش غيرها وكتبناها as a product of prime numbers. ال 2 وال 3 وال 5 هن prime numbers. نيجي لثالث example يلي هو ال 105. 105 بنجرب أول prime number مثل ما قلنا يلي هو ال 2. ال 105 بتنقسمش على طول لأنه منتهية ب 5. اوكي، بنجرب ال 3 بنجمع لها الديجيتس 1 plus 0 plus 5 it's 6 so it can be divided by 3 يعني ال 105 بتنقسم على 3 فبنحط 105 divided by 3 الانسر رح يطلع 35. نيجي ل 35 بتنقسمش على طول لأنه منتهية ب 5. بنجرب إذا بتنقسم على 3. 3 plus 5 it's 8 so it can't be divided by 3. بنرجع بنجرب تالت برايم نمبر يلي هو ال 5. 35 can be divided by 5 لأنه منتهية هون ب 5 so 35 divided by 5 it's 7. ال 7 هو برايم يعني بينقسمش غير على حاله فبنكتب 7 divided by 7 is 1 so ال 105 صارت product ضرب 3. ال 3 times 5 times 7 so كتبناها as a product of prime factors. لكن لنكتب أي نمبر بنحطه بالأول وبنصير بنجرب البرايم نمبرز. بنجرب على طول أول برايم نمبر يلي هو 2 ما انظبطش بنرجع بنجرب ال 3 بنرجع بنجرب ال 5 بنرجع بنجرب ال 7 أوكي ليزبط واحد منهم. المطلوب منكم إنكم تحلوا ال parts 4, 5, 6 and 7 as a homework. Okay, as we have did in the application, you have 132, you decompose it and you write the answers here. 132 شو بتنكتب as a product of prime factors. So till here we reach the end of our session. Thank you for listening. Have a nice day.